and a warm welcome to all my dear students in grade 3. I hope you're keeping fine. Today is our lesson number 3. We have started unit number 5 and we are going to do unit number 5, lesson number 3 today. It's all about the wise old owl. Now in our unit number 5, we are talking about animals, animal friends. In our lesson number 3, today we are going to talk about an owl. ඔන්න මගේ grade 3 එකේ දුවලා පුතාලා ටීචර් අදත් ඉංග්‍රීසි lesson එකත් එක්ක දුවලා පුතාලා බලන්න ආවා. අද lesson number 3. අපි unit 5 එකෙන් පුතේ animals ලා ගැනනේ කතා කරන්නේ. Animal friends නේද පුතේ අපේ unit number 5 එක. Animal friends ලා ගැන කතා කරන අපේ unit number 5 එකේ lesson number 3. මොනවාද පුතේ අද අපි කතා කරන්නේ? අපි කතා කරන්න යන්නේ owl කෙනෙක් ගැන. බකමූණ ගැන. The wise old owl. The wise old owl. මොකද්ද පුතේ ඒ කියන්නේ? The wise old owl. Old කියලා කියන්නේ වයසට ගිහිල්ලා නේද? වයසට ගිහිල්ලා wise old owl. ඒ කියන්නේ වයසට ගියාට හොඳ බුද්ධිමත් owl කෙනෙක් ගැන පුංචි poem එකක්. හුඟක් දේවල් නෑ මගේ දුවලා පුතාලට ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පාඩමක් අද තියෙන්නේ. So we are going to start now. Let's move forward and we will start our lesson number 3, all about the wise old owl. Right, now I know that you are ready with your pupils book and your workbook. මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා ඔන්න pupils book එකයි workbook එකයි දෙකම අරගෙනනේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ lesson එකට නේද පුතේදී. එහෙමනේ අපි ඉගෙන ගන්න මගේ දුවලා පුතාලා දැන් දන්නවා. ටීචර්ත් එක්ක ගොඩක් පාඩම් කෙරුවානේ නේද පුතේ? Listen to the poem and recite. Now we have to listen to the poem first and then you have to recite. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? අපි ඉස්සෙල්ලා ටීචර් කියනකොට poem එක මගේ දුවලා පුතාලා අහගෙන ඉඳලා අපි poem එකක් නිසා ඒක sing කරන්නේ නැහැ. We don't sing poems. We recite. poem එකක් අපි recite කරනවා කියන්නේ පුතේ. සින්දුවක් තමයි අපි sing කරනවා කියලා කියන්නේ. So now listen to the poem and recite. උන්න දැන් ටීචර් poem එක මගේ දුවලා පුතාලට කියලා දෙන්නයි යන්නේ. There was a wise old owl. මොකක්ද අපේ poem එකේ නම පුතේ? There was a wise old owl. ඔන්න හුඟක් බුද්ධිමත් ටිකක් වයසට ගිය owl කෙනෙක් ඉන්නවලු. There was a wise old owl. ඒක තමයි අපේ poem එකේ නම. So now I'm going to first read it to you and I will recite it to you and then you have to practice with me. Let's see what our poem tells us. There was a wise old owl. There was a wise old owl who lived up in a tree. Who lived up in a tree. He sat upon a branch. He sat upon a branch. So all the world he'd see. So all the world he'd see. He looked at a snake. He looked at a bee. He looked at a snake. He looked at a bee. He looked at a mouse, but he winked at me. He looked at a mouse, but he winked at me. ඔන්න දැන් ටීචර් දිගටම දුවලා පුතාලට poem එක කියාගෙන ගියා. Now I am going to teach you what the poem says. We are going to start from the beginning. From the first sentence, we'll start like this. There was a wise old owl. There was a wise old owl. වයසට ගියපු ඔන්න බකමූණෙක් හිටියා. කොහෙද හිටියේ? Who lived up in a tree. Who lived up in a tree. කොහෙද පුතේ හිටියේ? ඔන්න පුතේ ගහක් උඩ තමයි හිටියේ. Who lived up in a tree. Who lived up in a tree.
He sat upon a branch, so all the world he'd see. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? He sat upon a branch. He sat upon a branch. ඔන්න අත්තක් උඩ වාඩි වුණාලු. He sat upon a branch. දැන් මගේ දුවලා පුතාලට picture එකකුත් තියෙනවා. You have a picture over there. I will ask you to look at it. But first we will take a look at the words. We need to learn the words. Looking at the picture is also okay. බලන්න මගේ පුතාලට picture එකකුත් තියෙනවානේ. ඒක දිහාත් බලන ගමන්ම මගේ පුතාලා words අහගන්න. He sat upon a branch, so all the world he'd see. What does that mean? He sat upon a branch. ඔන්න අත්තක් උඩ වාඩි වුණා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ? So all the world he'd see. යාට හැම තැනම මුළු හැම පැත්තක්ම පේන විදිහට ගහක අත්තක් උඩින් වාඩි වුණා. So all the world he'd see. මේ මොකද්ද මේ he'd කියලා තියෙන්නේ? He would see කියන එක පුතේ. He would see. He looked at a snake. He looked at a bee. He looked at a snake. Do you know that the owls can even eat snakes? Owlsලා කනවා පුතේ. සර්පයන්ව අල්ලගෙන කනවා owlsලා. So he looked at a snake. He looked at a bee. He looked at a snake and he looked at a bee. Snake කියලා කිව්වේ සර්පයෙක්. Bee කියලා කිව්වේ කවද පුතේ? මී මැස්සෙක්. He looked at a snake. He looked at a bee. He looked at a mouse. He looked at a mouse. And even the mouse, the owls will eat. ඔන්න පුතේ මීයන්වත් owlsලා කනවා. So he looked at a snake. He looked at a bee. He looked at a mouse. මීයෙකුත් හිටියා. මොකද දැන් එයාට හැමතැනම පේනවනේ. It says so all the world he'd see. ඔන්න හැමතැනම ඉන්න හැමදේම පේන තැනකනේ වාඩි උනේ. Sat upon a branch. අත්තක් උඩින් ගහක එයා ඉඳගත්තේ. So he can see everything. So he saw the snake, he saw the bee, and he saw the mouse. At the end, what did he do? But he winked at me. But he winked at me. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? මගේ දිහා බලලා පුංචි ඇහැක් මට ගැහැව්වා. කොහොමද ඇස් ගහන්නේ? ඇහැක් වහලානේ නේද පුතේ? He winked at me. ඒ කියන්නේ ආදරෙන් තමයි බලලා තියෙන්නේ. The snake and the mouse, of course, he will want to eat. But looking at me, he will wink and he will have a nice smile, I think. මාව මගේ දිහා බලලා මාව කණ්ඩ කියලා නෙවෙයි බැලුවේ. ඇහැක් ගහලා ආදරෙන් මගේ දිහා බැලුවා කියලා කියනවා. Let's take a look at the words once again. Look at the owl over here. There was a wise old owl. There was a wise old owl who lived up in a tree. Who lived up in a tree. He sat upon a branch. He sat upon a branch. So all the world he'd see. So all the world he'd see. He looked at a snake. He looked at a bee. He looked at a mouse, but he winked at me. He looked at a mouse, but he winked at me. ඔන්න මගේ පුතාලා ලස්සනට ඒ words ටික ලස්සනට poem එක recite කරන්න ඕනේ. When you recite a poem, you have to stand straight, you have to look straight, and you have to recite the poem nicely with a lot of expressions. අපි පුතේ poem එකක් කියනකොට අපි හුඟක් හැඟීමෙන් poem එකේ තියෙන දේවල් රසවත් විදියට මූණෙන් හැඟීම් ප්‍රකාශ කරමින් තමයි අපි poems කියන්නේ. Facial expressions කියලා කියනවා අපි මුහුණේ තියෙන හැඟීම් පෙන්නනවට. ඉතින් මගේ දුවලා පුතාලා ලස්සනට poem එක කියන්න ඕනේ. කොහොමද අපි කියන්නේ බලමු අපව කියලා. There was a wise old owl who lived up in a tree. He sat upon a branch, so all the world he'd see. He looked at a snake. He looked at a bee. He looked at a mouse, but he winked at me. So you have to say it nicely. Now it is all about
an owl. ඔන්න පුතේ දැන් අද අපේ පාඩමෙන් අපි කතා කරන්නේ බකමූණෙක් ගැන, owl ගැන. So we are going to learn about some facts about owl. අපි owlsලා ගැන, බකමූණු ගැන ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට දැන් ටීචර් අද පාඩමෙන් කියලා දෙනවා. There are so many special things about owls that we have to learn. ඔන්න පුතේ බකමූණුන්ගේ තියෙන විශේෂ දේවල් ගැන මගේ දුවලා පුතාලා නොදන්න දේවල්, සමහර දේවල් දන්නවත් ඇති. අපි මේ හැම දෙයක්ම මේ පාඩමෙන් අද ඉගෙන ගන්නවා. So we are going to learn some facts about owls. Come with me. I'll take you to my next slide to teach all about that. Who are owls? කවුද මේ owlsලා කියලා කියන්නේ? බකමූණු කියන්නේ කාටද? මොන වගේ සත්තුන්ටද? Owls are birds. Owlsලා කියන්නේ පුතේ කුරුල්ලෝ විශේෂයක්. Now can you remember when we did our first lesson, we spoke about different types of animals. So owl belongs to the bird category. Owl කියන්නේ පුතේ බකමූණා කියන්නේ කුරුළු විශේෂයක්. කුරුල්ලන්ගේ ගණයට තමයි අයිති වෙන්නේ. Owls are birds. Most owls are nocturnal. Owls are active at night. Now there is a new word for you. Most owls are nocturnal. මොකද්ද පුතේ මේ nocturnal කියන වචනේ තේරුම? Nocturnal කියලා කියන්නේ පුතේ නිශාචර. රාත්‍රියෙහි හැසිරෙන. ඒ කියන්නේ රැට තමයි මේ සතුන් එළියට එන්නේ. Nocturnal animals කියලා කියන්නේ පුතේ රාත්‍රී කාලයේදී එළියට එන සත්තුන්ට. This is a new word. Nocturnal. Most owls are nocturnal. Owls are active at night. That is what it says, that it's nocturnal. රාත්‍රියෙහි හැසිරෙන සතුන් කොටසක් තමයි පුතේ owls. They come out in the night and they are active in the night. ඒගොල්ලෝ රැට තමයි එළියට එන්නේ, රැට තමයි ඒගොල්ලන්ට හොඳට පේන්නේ, රැට තමයි ඒගොල්ලෝ සත්තු අල්ලගන්නේ. ඒ ඔක්කොම කරන්නේ ඒගොල්ලෝ රැට. They are active at night. ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් හැම දෙයක්ම රාත්‍රී කාලයේදී තමයි වෙන්නේ කියන එකයි කියන්නේ පුතේ. Most owls are nocturnal. Owls are active at night. Now even in the picture you can see that the owl which we can see in the picture has come out in the night. Let's go to our next slide. Owls camouflage themselves in the trees. Now we are all these things are facts about owls. ඔන්න පුතේ අපි මේ ඉගෙන ගන්නේ බකමූණන්ගේ තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ. දැන් යා බර්ඩ් කෙනෙක්, යා රැටයි එළියට එන්නේ. අපි යා nocturnal animal කෙනෙක් කියලා කියනවා නේද? Nocturnal bird. So now it says owls camouflage themselves in the trees. What is the meaning of the word camouflage? Camouflage කියලා කියන්නේ සැඟවෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඒ අවස්ථාවේ ඉන්න තැනේ හැටියට ඒගොල්ලන්ට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් පුතේ. ඒගොල්ලන් අනිත් අයට පේන්නේ නැති වෙන විදියට සැඟවෙනවා. Now I want you to take a look at the picture over here. Can you see there is an owl in the picture? The owl is camouflaged. ඔන්න පුතේ මේ ගහේ විදියටම මේ owl එයා හැංගිලා ඉන්නවා. පේනවද මගේ පුතාලට ගහ වගේමයි නේද? ගසේ තියෙන මේ විවිධ විදිහ, the dryness of the tree, and the owl is camouflaged over here. We can't see that there is an owl. මගේ දුවලා පුතාලට හොඳට පේනවා. ඔන්න බලන්න පුතේ ගහ විදියටම ඔන්න සැඟවිලා ඉන්නවා. The animal is camouflaged over here. So that is one thing which these animals, owls, they get camouflaged and they change themselves according to the place that they are. So this is an interesting fact about the owl. What else? Owls have sharp beaks that they use to shred their food. Oh, what is that? Owls have sharp beaks. මොකද්ද පුතේ beak කියලා කියන්නේ? මෙන්න මේ තියන්නේ අවුල්ට තියනවා නේද පුතේ? හරිම sharp හොටක් තියනවා. beak කියලා කියන්නේ හොට. sharp beak. පුතාලට පේනවා නේද? හුලක් වගේ තියන්නේ. හොඳටම උල් වෙච්ච ඔන්න හොටක් තියනවා යාට. Owls have sharp beaks
that they use to shred their food. Oh, what does that mean? මේගොල්ලන්ගේ කෑම ඉරා ගන්න තමයිලු පුතේ එහෙම sharp beak එකක් තියෙන්නේ. They shred their food. කෑම ඉරලා ගන්නවා එයා. Right? So the beak, the sharp beak helps the owl to shred their food. That is why it is given a very, very sharp beak. ඔන්න ඒ විදිහේ හුඟක් sharp මේ හොටකින් තමයි පුතේ ඒගොල්ලෝ කෑම ඒගොල්ලන් කන කෑම ඉරලා කෑමට ගන්නෙ. What else do we have to learn about the owl? Owls grab their prey with their sharp claws. What does that mean? කොහොමද පුතේ මේ owl එයාගේ prey කියලා කියන්නේ මොකද්ද දන්නවද මගේ පුතාලා? Owls grab their prey. ඒ කියන්නේ දඩයම් කරපු දේ. prey කියන්නේ යාගේ ගොදුර. එයා කෑමට ගන්න දේ. Owls grab their prey with their sharp claws. Now take a look at the picture. Oh, can you see the sharp claws over here? ඔන්න පුතේ මේ බලන්න. හුඟක් sharp වෙලා තියෙන උල් වෙලා තියෙන claws කියන්නේ මොනවද පුතේ? ඒගොල්ලන්ගේ කකුල් වල තියෙන නියපොතු වලට තමයි claws කියලා කියන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ කකුල් වල මේ පුංචි ඒගොල්ලන්ගේ කකුල් වල තියෙනවා හුඟක් sharp නියපොතු. ඒවා වලින් ඒගොල්ලන්ගේ ගොදුර අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ කෑමට ගන්න ඒගොල්ලෝ අල්ල ගන්න සතා, ඒගොල්ලෝ කෑමට ගන්න දේ අල්ල ගන්න. මෙන්න මෙහෙමයි එන්නේ පුතේ owlsලා බීමට ඒගොල්ලන්ගේ දඩේම අල්ල ගන්න. This is how they come focusing on their prey and they grab it with their sharp claws and then they go away to have their meal. මෙන්න මේ විදියට තමයි sharp claws ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. So this is another interesting fact about the owl. We have some more things to talk about. Oh, look at this. Owls are unable to move their eyes within their sockets to a great extent, which means they must turn their entire head to see in a different direction. මොකද්ද පුතේ කියන්නේ? මගේ දුවලා පුතාලට තේරුන්නේ නැද්ද? ටීචර් කියලා දෙනවා බය වෙන්න එපා මගේ පුතාලා. Owls are unable to move their eyes. දැන් අපිට පුතේ මෙහෙම එක තැනම ඉඳලා එක දිහා ඉස්සරහා බලාගෙනම අපිට මෙහෙම අනිත් තැන් උත් අපිට බලන්න පුළුවන් නේ ඇස් කරකවලා. හැබැයි owls ලට එහෙම කරන්න බෑ. They cannot move their eyes. So what do they have to do? To a great extent. හුඟක් දුරට ඇස් කරකවලා අවුල්ට බලන්න බැරි නිසා which means they must turn their entire head. එතකොට අවුල්ස්ලා කොහොමද බලන්නේ පුතේ? ඒගොල්ලන්ට චුට්ටයි ඇස් කරකවන්න පුළුවන්. දැන් අපිට නම් මෙහෙම හිටපුවාම පේනවනේ. But for the owls to see, they have to turn their head. ඔළුවම කරකවලා තමයි පුතේ ඒගොල්ලන් බලනකොට බලන්නේ. Now I hope you can see the picture. Can you see? They have to turn the whole head. මෙන්න බලන්න පුතේ මුළු ඔළුවම අනිත් පැත්තට හරවලා තමයි ඒගොල්ලෝ යමක් දිහා බලනවා නම් බලන්නේ. They can't just look into one direction and have a look at the other direction with the eyes. They have to move their head. ඒ තැන බලන්න ඕනේ නම් මෙහෙම ඔළුව හරවලාම බලන්න ඕනෙලු පුතේ. They have to turn their head right around if they want to turn and see. So that is something special in our owls. What is the fact? Owls are unable to move their eyes within their sockets to a great extent, which means they must turn their entire head to see in a different direction. ඒකයි පුතේ එතනින් කිව්වේ. So now if the owls want to see in a different direction, they have to turn their head and see. ඒක අලුත් ෆැක්ට් එකක් නේද පුතේ? අලුත් දෙයක් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තේ අලුත් දෙයක් විදියට නේද? පුතාලා දැනගෙන හිටියේ නෑනේ. owls ලට බලන්න ඕනේ නම් ඒගොල්ලෝ තනිකර මුළු ඔළුවම අනිත් පැත්ත හරවලයි බලන්න ඕනේ. What else do we have to know about the owl? Because owls have forward facing eyes, they have well developed binocular vision. මොකද්ද පුතේ කියන්නේ? Because owls have forward facing eyes. දැන් අපි කිව්වේ ඒගොල්ලන්ට හැම පැත්තටම කරකවන්න පුළුවන් විදිය ඇස් නෑ. ඉස්සරහා බලාගෙන ඉන්න forward focusing eyes. Right? Forward facing eyes.
ඉස්සරහට මූණලා තියෙන ඇස් දෙකක් තියෙන්නේ. අපිටත් එහෙම තමයි. හැබැයි පුතේ අපිට වගේ නෙවෙයි ඒගොල්ලන්ට කෙලින්ම ඉස්සරහ විතරනේ පේන්නේ. So because of that they have well developed binocular vision. මොකද්ද පුතේ binoculars කියන්නේ? අපි දුර බලන්න පාවිච්චි කරන්නේ මෙහෙම ඇහැට තියලා. අපිට ඒකෙන් බැලුවාම හුඟක් දුර අපිට පේනව නේද? binoculars වලින් අපි ඈත දුර දක්නයක් කියලා කියන්නේ. So binocular vision එකක් තමයි තියෙන්නේ මේ owlsලට. I hope you can see the two eyes. Why they look like a binocular. So when we look at a binocular, we can see far. So that means even the owl with their eyes, they can see very, very far. ඒගොල්ලන්ට පුතේ ඔළුව හරවලාම බලන්න ඕන වුණාට අර පේන ඇස් දෙකෙන් ඉස්සරහ බලාගෙන ඉස්සරහට විතරක් පිහිටලා තියෙන නිසා එකපාරින් හුඟක් දුර ඒගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් කියලායි කියන්නේ. Right? Because owls have forward facing eyes, they have well developed binocular vision. That is another interesting fact. Then many species of owls have special flight feathers adapted for silent flight. Now, because owls are birds, they can fly. They fly. They don't jump, they don't hop, they don't swim. They have to fly. So the owl has to fly. But when they fly, they do not make any noise. තටු ගහන සද්දයක්වත් කිසිම ශබ්දයක් මේ owlsලා පියාඹනකොට ඇහෙන්නේ නැල්ලු පුතේ. අපි බලමු ඒයි කියලා. Many species of owls have special flight feathers adapted for silent flights. ඒගොල්ලන්ගේ තටු පිහිටලා තියෙන්නේ පුතේ. ඒගොල්ලන්ට හිමීට ශබ්දයක් ඇති වෙන්නේ නැති විදිහට පියාඹන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. Owls have developed special feather adaptations that enable them to minimize the sound made while flapping their wings. ඒ කියන්නේ පුතේ ඒ තටු පිහිටලා තියෙන විදියට ඒගොල්ලෝ තටු ගහනකොට flapping their wings කියලා කියන්නේ තටු සලනවා. තටු දෙක ගහලානේ පියාඹන්නේ. දැන් අනිත් කුරුල්ලෝ පියාඹනකොට තටු ගහන සද්ද ඇහුණට මේගොල්ලෝගේ feathers තියෙන විදියට පුතේ ඒගොල්ලෝ රැට ඉගිලෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ තටු ගහන ශබ්දය හුඟක් හයියෙන් ශබ්ද නගන්නේ නැතුව ඒගොල්ලන්ට fly කරන්න පුළුවන්. They can fly because their feathers are adapted to a very silent flight. So that is another interesting thing about the owl. Owls are far-sighted and are unable to see anything clearly within a few centimeters of their eyes. What does that mean? Owls are far-sighted. ඒ කියන්නේ owlsලට පුතේ හුඟක් ඈත තමයි පේන්නේ. ඈත හොඳට පේනවා. හැබැයි ළඟින් තියෙන සමහර දේවල් පැහැදිලිව පේන්නේ නැල්ලු ඒගොල්ලන්ට. Owls are far-sighted and are unable to see anything clearly within a few centimeters of their eyes. මේ ළඟින් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් ඈත පෙනුනට පුතේ ටිකක් ළඟින් තියෙන දේවල් ඒගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ කියලායි කියන්නේ. Their far vision, particularly in low light, is exceptionally good. What does that mean? Now I told you owls are nocturnal animals. So because they come out in the night, because they have a very good vision, a far vision, ඈත පේන හොඳ ඈත පෙනීමක් තියෙන නිසා රැට ඒගොල්ලන්ට හොඳට දුර දැකලා ඒගොල්ලන්ගේ ගොදුරු හොයාගෙන යන්න පියාඹන්න ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් පුතේ. Their far vision, particularly in low light, අඩු ආලෝකයක් තියෙන වෙලාවටත් ඒගොල්ලන්ට ඈත හුඟක් හොඳට පේනවා. ඒගොල්ලන්ගේ විෂන් එක far vision එකක් නිසා හුඟක් ඈත පේන ඇස් දෙකක් ඒගොල්ලන්ට තියෙන නිසා. Now where do owls live? කොහෙද දැන් මේ පුතේ මේ owlsලා ඉන්නේ? Now in our poem it said on a tree, seated on the branch. Let's see where these owls live. They do not make their own nests.
they do not make their own nest. තනියම ඒගොල්ලන්ම මේ හදාගන්නේ නැල්ලු පුතේ කූඩු nest එකක් හදාගන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ දැන් අනිත් කුරුල්ලෝ කොහොමද? How do the other birds make their nest? They go, they bring little branches from trees and whatever, and then they make their nest. But owls, they do not make their nest on their own. Owls can live in trees, hollowed out logs, inside cactus, a hole in the ground, barns, or the abandoned nests of other birds. කොහෙද පුතේ දැන් මේ ඉන්නවයි කියලා කියන්නේ? මේගොල්ලෝ ඉන්නේ තනියම කූඩු හදාගන්නෙත් නැති නිසා they live in trees. එක්ක ගස් උඩ ඉන්නවා. එතකොට ගස්වල තියෙනවනේ ලොකු බෙන. අපි කියනවා hollowed out logs. හාරපු බෙනවල ඉන්නවා. inside cactus. cactus කියන්නේ මොනවද පුතේ? අපිට පතොක් ගස් තියෙන්නේ. ලොකු පතොක් ගස් වල ඒවා වල තියෙන පුංචි සිදුරු ඇතුලේ ඒවා හිල් ලොකු හිල් තියෙනවා නම් ඒවා ඇතුලේ ඔන්න ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා. a hole in the ground. Sometimes even under the ground they can live. I will show you some pictures of them. Barns or the abandoned nests of other birds. barn එකක් කියන්නේ පුතේ අපි farm houses කියලා කියනවා farm එකක්. ඒ වගේ තැන්වලත් ඒගොල්ලෝ වහලේ උඩ ගිහිල්ලා ඔන්න ඉන්නවා. නැත්තම් අතෑරලා දමලා ගියපු කූඩු තියෙනවනේ අනිත් කුරුල්ලන්ගේ. abandoned nests of other birds. අනිත් අයගේ අතෑරලා දාලා ගියපු කූඩු වලත් මේගොල්ලෝ ජීවත් වෙනවා. Now let's take a look at our owls. Can you see? Now this owl is inside a hole in the tree. So now I will show you. Can you see? Inside a cactus. Can you see? Number 1, owls live in cactus. Unna cactus එකක් ඇතුලේ. Owls can live in logs. ඔන්න අතෑරලා දාලා ගියපු log එකක් කියන්නේ පුතේ ලොකු කොටන් තියෙනවා. ලොකු කොටයක් ඇතුලේ තියෙන ලොකු බෙන වගේ තියෙන ඒවා වලත් ඉන්නවා. Then number 3, barns. barn එකක් කියන්නේ farm house එකක්. ඒ වගේ තැන්වල පුතේ වහලවල් වල මෙන්න මේ විදියට ගිහිල්ලා මේ owlsලා ඒගොල්ලොන්ගේ කූඩුව ඒගොල්ලොන් එතන පැටව දාලා එතන ඉන්නවා. Then number 4, a hole in the ground. Can you see? a hole in the ground. පොළවේ තියෙන සමහර ලොකු ගුලවල් තියෙනවා. ඒ ගුලක් ඇතුළට රිංගලා ඒ වගේ තැන්වල තමයි owlsලා අපිට ඉන්නේ. So where do they live? Mainly inside a cactus or inside a log, sometimes in the barn or in a hole in the ground. So these are the places where the owl lives. What else are we going to talk about the owl? What do owls eat? ඔන්න පුතේ මොනවද මේ owlsලා කෑමට ගන්න කියන එක තමයි දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. Owls are birds of prey. What are owls? Owls are birds of prey. ඒ කියන්නේ පුතේ owlsලා පළතුරු කන්නේ නෑ අනිත් සතුන් වගේ. නේද? අනිත් සමහර කුරුල්ලෝ ඉන්නවනේ පළතුරු කන කුරුල්ලෝ. But these owls depend on a prey. ගොදුරු සොයාගෙන ජීවත් වෙන කුරුළු විශේෂයක් තමයි පුතේ අපි මේ owlsලා කියලා කියන්නේ. එතකොට බකමූණු ඇවිල්ලා පුතේ ගොදුරු දැහැගෙන ජීවත් වෙන සතුන්. They depend on prey. prey කියලා කියන්නේ පුතේ ගොදුරක් කියන එක. prey. ගොදුරු සොයාගෙන ජීවත් වෙන සතුන් තමයි ගොදුරු ඒගොල්ලන් සතුන් අල්ලගෙන ඒව කාලා තමයි ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ. Owls feed on a wide variety of prey including rats, birds, insects and reptiles. මොනවද පුතේ එහෙම ගොදුරු කරගන්න සත්තු? rats ඒ කියන්නේ මීයෝ, එතකොට කුරුල්ලෝ birds, insects and reptiles. insects and reptiles. reptiles කියන්නේ පුතේ සර්පයෝ. සර්පයන්වත් ඒගොල්ලෝ ආහාරයට ගන්නවා. ටීචර් කිව්වනේ looking at a snake කියලා අපේ poem එකේ තිබ්බේ. So what do owls eat? They eat rats, birds, insects and reptiles. There are even some species of owls that live in Africa and Asia that feed on birds. ඔන්න ඇෆ්‍රිකාවල ඒෂියාවල ඉන්නවා පුතේ owlsලා විශේෂ වර්ග. ඒගොල්ලෝ කුරුල්ලෝ තමයි හුඟක්ම කැමට අරගන්න කුරුල්ලෝ අල්ලගෙන කුරුල්ලන්ව අනුභව කරනවා. Now can you see how this owl is having its food? Can you see a rat
ඔන්න මගේ පුතාලට කිව්වේ අර sharp beak එකක් තියෙනවා කියලා. Can you see? It's holding the rat on the beak. So that's how it grabs its prey. Owls cannot chew their prey since, like all birds, they do not have teeth. Now what is this? This owl cannot chew their prey. දැන් කෑම කටට දාගෙන කටට දාලා හපලා කන්න දත් නෑනේ පුතේ අනිත් කුරුල්ලන්ට වගේ. So they do not eat like that. Owls cannot chew their prey since, like all birds, they do not have teeth. Then how do they eat? Instead, they swallow small prey whole and must tear larger prey into smaller pieces before swallowing. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Instead they swallow small prey. පුංචි සත්තු. පුංචි සත්තු මීයෝ පොඩි කුරුල්ල වගේ දේවල් කෙලින්ම ඒගොල්ලෝ ගිලලා දානවා. But must tear large prey into smaller pieces before swallowing. හැබැයි ලොකු සත්තු සර්පයෝ ලොකු ඒ වගේ සත්තු ගත්තාම මොකද කරන්නේ පුතේ? ඒගොල්ලෝ ඒක ඉරනවා කෑලි වලට. ඉරලා තමයි කෑමට ගන්නෙ. Larger prey, then they tear them into small pieces. පුංචි කෑලි වලට ඉරලා තමයි ආහාරයට ගන්නෙ. Owls can't digest bones, fur or feathers. So they spit it out. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? මේ owls ලට පිහාටු කෑලි එතකොට සත්තුන්ගේ ඇටකටු ඒ වගේ දේවල් දිරවන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මොකද්ද ඒගොල්ලෝ කරන්නේ? ඒවා කටෙන් එළියට දානවා. ඒ කටෙන් මස් ටික විතරක් කාලා ඒ feathers ඇටකටු ඒ හැම එකක්ම පුතේ එළියට දානවා. ඒක දිරවන්න බැරි හින්දා. Now I hope you can see this picture. Look at this owl. It has caught something. I think it's a big bird and it tears the food and it tries to eat. Can you see? When you look at the picture, you can see owls are a little dangerous, right? So they can harm you sometimes, right? So we have to be careful with them as well. So now I hope you have learned so many things about owls. මගේ දුවලා පුතාලා ඔන්න අවුල්ස්ලා ගැන දැනගෙන හිටපු නැති දේවලුත් ගොඩක් දේවල් අද ඉගෙන ගත්තා අපේ ලෙසන් එකෙන් නේද පුතේ? So now as we have learned so many things about owls, now it's the time for us to move on to our workbook activity, because we have learnt a poem and now we are going to use the poem and we have to complete some activities in our workbook. Let's move on to that. Select the animals and circle. What do we have to do? This is a very, very easy workbook activity. Select the animals and circle. අපිට ඔන්න මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ පුතේ? මේ දීලා තියෙන ලිස්ට් එකේ ඉන්න animals ලා විතරක් circle කරන්න කියනවා. So shall we take a look at the words and see what they are? First we have the word branch. Then we have rat, cow, elephant, wall, monkey, desk, chair, squirrel. ඔන්න මොනවද පුතේ දැන් තියෙන්නේ මෙතන? branch. මොකද්ද branch එකක් කියලා කියන්නේ? අත්තක්. Then rat, මීයා. cow කියන්නේ එළදෙන. elephant, අලියා. wall, බිත්තිය. wall කියලා කියන්නේ බිත්තියට. monkey, වඳුරා. desk, desk එකක් මගේ පුතාලා දන්නවනේ. chair, පුටුව. squirrel, ලේන. Now we have a list of words, but only some of them are names of animals. So what we have to do is to select the animals and circle. ඔන්න දැන් අපි animal names ටික මගේ දුවලා පුතාලා circle කරන්න යන්නේ. branch එකක් කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ගසක අත්තක්. අපි ඒක circle කරනවද? ඒක animal කෙනෙක්ද නෑනේ. පුතේ අපි circle කරන්නේ නෑ. branch. Then the second one, rat. rat කියලා කියන්නේ මීයා. rat. අපි එතකොට ඒක circle කරනවා animal name එකක්නේ. Then the second one, cow. Cow is an animal? Yes, that's right. So we have to circle cow. Then we have the elephant. Elephant, alia. Elephant is an animal. We have to circle. The next one, wall. බිත්තිය. තාප්පෙටත් අපි wall කියලා කියනවා.
ඒක අපි circle කරන්නේ නෑනේ පුතේ. It's not an animal. Then next one, monkey. M-O-N-K-E-Y. monkey. වඳුරා. monkey කියන්නේ සතෙක්නේ පුතේ. ඔන්න අපි ඒක circle කරා. Next one, desk. desk. desk එක කියන්නේ සතෙක්ද නෑනේ පුතේ. So we don't circle that. chair. පුටුව. පුටුව කියන්නේ සතෙක්ද? අපි ඒක circle කරන්නේ නෑ. Then the last one, squirrel. Squirrel. Lena. Squirrel is an animal. So select the animals and circle. Now who are the animals that we have circled? We have circled the rat, cow, elephant, monkey and the squirrel. ඒ ටික තමයි සත්තුන්ගේ නම් පුතේ. branch, wall, desk, chair කියන ඒවා අපි circle කරන්නේ නෑ. ඇයි ඒවා සතුන්ගේ නම් නෙවෙයි නිසා. So this is how we do our workbook activity over here. There is another one more activity that you have to do after we listen to the poem. Now we know what the poem tells us and now we are going to select and fill. Select and fill. දැන් අපි හරියට වචන තෝරගෙන blanks fill කරන්නයි යන්නේ පුතේ. What are the sentences? First we will read the sentences and see. Then we will read the words over there and we will fill the blanks. This is an old blank. This is an old. මෙන්න ඉන්නවා වයසට ගිය කවුද? We'll see. It lives in a. It lives in a. එයා ඉන්නේ අපි කොහෙද කියලා බලමු. It has big. It has big. එයාට තියෙනවලු ලොකු. අපි බලමු මොනවද කියලා. It eats. එයා කන්නේ. බලමු අපි යා මොනවද කන්නේ කියලා. Now we have to take a look at the words. We have the words rats, owl, ice, tree. Rats. ඒ කියන්නේ මොනවද පුතේ? මීයෝ. owl. බකමූණ. ice. ඇස් දෙක. ice කියලා කියන්නේ අපි ඇස් නේද පුතේ? tree. ඒ කියන්නේ ගස. Now we are going to use those 4 words and complete these blank lines. Let's take a look at the first one. This is an old. කවුද පුතේ? This is an old rats, owls, ice, tree. This is an old. මොකක්ද අපි දැන් කතා කරන්නේ කවුරු ගැනද? This is an old owl. We are going to use that word for the first blank. This is an old owl because our poem talks about the owl. This is an old owl. It lives in a. Where did that owl live? In a tree. T-R-E-E, tree. It lives in a tree. Right. It has big. It has big what? It has big eyes. That's right. It has big eyes. E-Y-E-S. Okay? Don't forget the full stop. It has big eyes. ලොකු ඇස් දෙකක් තිබුණා. It eats. මොනවද එයා කන්නේ? It eats rats. මීයෝ තමයි කන්නේ. It eats rats. Now we have completed our sentences. Shall we read them once again? This is an old owl. Can you see? It lives in a tree. It lives in a tree. It has big eyes. It has big eyes. It eats rats. It eats rats. Niyo tamai kanne. Right. So now we have used the word owl, tree, ice and rats correctly on the blanks and we have completed our workbook activity. ඔන්න පුතේ අද lesson එක අපි ඉවර කෙරුවා. We have completed our lesson number 3. So you have learned so many things about owls. මගේ දුවලා පුතාලා බකමූණ ගැන, owl ගැන දැනගෙන නැතිව හිටපු දේවල් දැනගත්තා නේද පුතේ? You learnt about where the owl lives and what they eat and what are the special facts about the owl and you know so many things about them. So you can maybe teach your friends as well.
right? And we recited a beautiful poem all about a wise owl, a wise old owl. The poem says, there was a wise old owl. එහෙමයි අපේ poem එකේ නම තිබ්බේ නේද පුතේ? හරිම ෂෝක් poem එක. So now we have done all that and we have finished our workbook activities and we have completed our lesson number 3. So I'm going to come back once again very soon with my lesson number 4 for you. We have started unit number 5, animal friends, and we are talking all about animals. So I know it's going to be a very interesting unit for you. So we have completed 3 lessons now, and I will come back very soon with my lesson number 4. Until then, take care and bye.